Navashishtam Manamaki Vishajiputam Atrasu Rupam Tasarasam Vipuri Bhagurim Murutva Harha Kundavam Aurarikam Ramto Yasya Rajatukaya Shri Gurutam Murali Gaura Chandaya Radhikaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Ananda Lila Maharikaya Hemamandira Chari Sundaraya Tasmai Mahaprema Sampradaya Chaitanya Chandaya Namo Namaste Chaitanya Chandaya Namo Namaste Chaitanya Chandaya Namo Namaste Bhajya my assistant, then the spending my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev. Asmade Paramarata Guru Padakata Nityalila Pravishta Om Vishnupada Shtotara Sata Shishimad Rupanugacharya Maya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Karma Gurudev, to Srila Prabhupada and to our entire Sri Rupananda Gaura Guru Prabhu. And finally, I offer my pranam to all the several Vaishnavas and Vaishnavas.
By the causes mercy of Sri Guru Paranga, we are discussing the Sri Bhakti Rasamrita Sindhu of Sri Rupa Goswami Prabhu. So this morning we were describing how Srimad Bhagavatam is the supreme scripture. It is Krishna himself, it is Bhakti Rasa Swarup. But the nectar, the amrita of Srimad Bhagavatam, to extract that, one must be very expert, rasik. So though many persons were studying Srimad Bhagavatam, but they could not realize what deep nectar was there. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he empowered Sri Rupa Goswami to realize the Rasa Amrita in Srimad Bhagavatam, and it has been presented in this text. Jan Kali Rupa Sharirana Dharatan Tan Praja Prema Mahadiri Kutrika Kovana Kapatu Dharata. One Vaishnava named Madhav Das, he has glorified Srila Rupa Goswami, saying that if Srila Rupa Goswami had not appeared in this world in this Kali Yuga, even though Sri Chaitanya Mahaprabhu, he brought the treasure chest of Mahanidhi, great treasures of Mahabhav and the Bhakti Rasa, but it was locked. And if Rupa Goswami had not appeared in this world, then no one would have been able to open that treasure chest. So, as Sri Rupa Goswami internally realized the rasa within Srimad Bhagavatam, he has expressed here. And he is presenting all the jewels that Sri Chaitanya Mahaprabhu has come to give. So we can utter the first verse. Let's wait. Then the guys will play drums. Chamas are dancing. Together. Akila Samprita Murti Prasilara Uruchirudha Tarakapali Kalita Shamalito Again. Akila Samprita Murti Prasilara Uruchirudha Tarakapali Kalita Shamalito Radha Prem Again. Akila Samrita Murti Rasmara Ruchirudha Tarakapali Kalita Shamalito Radha Prem Yagurjayati. Vakyam rasatmakam kavyam. Kavya, poetry, means that sentence or those sentences which have rasatmak. The sentence is the body, but the rasa is the atma, the soul. Give life to it.
содержит в себе расу. Не должно быть расатом. Предложение это всего лишь тело, оболочка. А душа предложения, то, что делает предложение поэзии, это раса. And that body is alive with Atma. Inside is also decorated with so many ornaments. Это тело, и тело украшено алакарами, то есть украшением. So Srila Rupa Goswami has composed this first verse. It is the auspicious invocation of Bhakti Rasamrita Sindhu. Этот первый стих является Мангала-чаракой, то есть благодатным вступлением, предисловием Бхакти Rasamrita Sindhu. It is auspicious to describe the moon. Очень благодатно описывает Луну. So you see in many writings, when there's a Mangalacharan, invocation of auspiciousness, some metaphor is used, employing the example of the moon. У нас это очень благодатный, поэтому очень часто в Мангала-чаране используется метафора, которая сравнивает что-то с Луной. Just that is considered auspicious. And Это считается очень благодатным. also, in a Mangalacharan, one should give pranams to one's Ishtadev. So he's saying, Vidu means moon, but it refers to Krishna. Jayati, oh glorious. He is victorious. So when you give Jai, then what you prana? So he's bowing down. And also, in an auspicious invocation, you should define what is the subject matter of your text. Namaskriyaatmaka Mangalacharanam means bow down, and Vastu Nirdeshatmaka Mangalacharanam means you define what is the subject of the text. So, poets can do this in different verses, but Rupa Goswami is doing this all in one verse. Akhila means all. Rasa means rasyate iti rasaha. That which is relishable is called rasa. Rasaisaras chimakaro yamdina na raso rasa. Srila Kavikarnapur in Alankar Kustuva, he said that the essence of rasa is chamatkar, astonishment. If a poetry or drama, kirtan, does not produce chamatkar, astonishment, then there's no rasa. Because rasa is chamatkarita. The astonishment is the essence of the rasa. So this rasa is amrita. Amrita is relishable, and amrita makes you amrita, immortal. Akila Rasamrita Murti. Murti means the form. Tasrimara means the spreading out, the expansion of a ruchi, which can mean taste, but here especially it means splendor or effulgence or beauty. All of those things.
сияние, красота. Ruchi, Rudha. Rudha means that which stops or checks. Руда это то, что останавливает, Or covers. то, что препятствует, то, что покрывает. Rudha. Taraka. Taraka means stars. Тарка это звезды, And Pali means constellations. а Пали это созвездие. So, then Kalita means Калита accepted. принял. Shama means darkness, and here in this poetry means night time. Шьяма это тьма, то есть в этой поэзии означает ночь. And Lalita means gracefulness. Это грациозность, Lalita can mean playful gestures also. игривость, грациозность. Then Radha. Радха. Radha can mean Radha. Радха может означать радху. And Radha is one nakshatra, constellation of stars. Это накшатра, одно созвездие. There, according to some 27 nakshatras or according to some 28 nakshatras, Синтетическая астрология in есть different astrological в systems. разных системах. В одной системе 27 созвездий лунных, а в другой системе 28. So the 16th 16 nakshatra is called Vishakha. называется Вишака. Vishakha nakshatra. Называется Вишака накшатра. And the 17th nakshatra is called Anuradha. 17 называется Анурадха. Anuradha, following Radha. Так это следует за Радхой. So that indicates that the word Vishakha is a synonym for Radha. И это указывает на то, что Вишака это синоним Радхи. Or Radha is synonym for Vishakha nakshatra. То есть Радха это синоним то есть синонимы друг друга, Радха и Вишака. Prayojan Приям. comes from Priya, one who is dear. Приям происходит от слова прия, дорогой, близкий. One who is dear endeavors to please. Тот, кто близок к нам и дорог, он пытается нам как-то услужить. So Prayan is a comparative and it indicates one who endeavors to please more. Приям это тот, кто прилагает больше усилий, чтобы услужить. So then the next word Vidru means the moon. Ведру это луна. So Vidru, the moon, endeavors to please the Radha nakshatra. То есть луна пытается услужить Радха накшатра. Prayan, Vidur, Jayati. Jayati means he is glorious. Все слава. Jayati. So, this verse has two prominent meanings. У этого стиха есть два главных значения. First, Vidur Jayati. The moon is victorious. All glories to the moon. Ведру джаяти, вся слава в Чандре, луне. The word Vidur, meaning moon, means that which removes all inauspiciousness, Ведру тот, кто изгоняет все неблагоприятное. that which gives pleasure to all, Тот, кто радует всем, доставляет удовольствие всем. and that which is full of all wonderful qualities. Because there are so many stars in the sky, but the moon surpasses them all. Луна превосходит, небосклон может быть украшен множеством красивых звезд, но все равно все всегда заметят Луну первой, потому что Луна превосходит все звезды. So it is said that Amrita, nectar, comes from the moon. Считается, что амрита, нектар происходит от Луны. And Луна порождает нектар. that all the plants in this bowl, when the moon shines at night, then the Amrita, the rays of nectar of the moon, infuse all the plants with flavor, with tastes. Считается, что ночью, когда светит Луна, она подпитывает, наполняет нектаром все растения, все овощи, фрукты. So it's considered that all the different flavored plants, vegetables, fruits, everything, their flavors have been, it has been distributed by the moon's rays. То есть считается, что вкусом все растения, фрукты, плоды наделяет лунный свет, то есть луна. Therefore, носит этот вкус. the moon
is Akhila Rasa Amrita Murti, is the form, the embodiment of all tasteful, delicious flavors. And the moon, Prasanara Ruchi, by the spreading out of his rays. The moon has eclipsed the beauty of Taraka Bali, all the nakshatras, all the stars. So the moon outshines all the stars. And the moon, Kalita, has accepted Shamalalito, the graceful beauty of night time. Because the moon doesn't appear in the day. When the softness of night time comes, the coolness of night time comes, the moon accepts that. The moon accepts the loving embrace of the night time. And this moon endeavors most to please the Radha Nakshatra. Why is that? Because every Purnima, every full moon, the full moon is in a different nakshatra. But in Vasant Ritu, in the spring season, then the moon enters into the Vishaka Nakshatra or Radha. And that moon is considered the most beautiful moon. So we see that the moon himself, he's become most beautiful when he meets with the Radha Nakshatra. So he's trying to please her the most. Or you can say the other way around, the moon looks most beautiful by the association of that Radha Nakshatra. So, Srila Rupa Goswami, by his poetry, he has glorified the beautiful full moon. Now, this is also glorification of Sri Krishna. So all of these words, they have double meanings. Double meanings. So, Sri Krishna, you know, is very crooked. And in Vrindavan, in Braja, it is said, Prem ki nadi sada utavahida. The river of love flows in opposite direction. It is said that just like the movement of a snake, it's the nature of love that it's not straightforward, but it moves in a crooked way. If the snake wants to go in that direction, his head goes that way, and then that way, and then that way, but he's going in that direction. Любви, подобно движению змеи. Змея не ползет прямо, она двигается прямо, но что ползти прямо, она поворачивается влево, вправо, вправо. Любовь такая же понятная, извилистая. And also Krishna said, Praksham mamacha priyam, the indirect expression is more pleasing to me. Сам Кришна признался, что он не любит такого чего-то открытых прямых слов. Он любит, чтобы все было намеками сказано, выражено как-то скрыто. And it is the nature of love that the avahita bhav, that is, a feeling comes that you try to hide your sentiments. Conceal emotions. But somewhere those emotions, they peep out through one's words and activities.
словах, любящего во взгляде. So for all of these reasons, И по всем этим вышеперечисленным причинам, because Krishna is crooked, так как Кришна сам такой зверь, because the nature of Prem moves like a snake, природа любви подобна змее, because that which is full of rasa is in the dhvani, the suggestion, not in the direct words. потому что раса всегда кроется в намеках, а не в словах, сказанных открыто. Because the indirect expression is more dear to Krishna. Потому что вот эти намеки, они Кришна предпочитает намеки. And because love causes one to conceal one's emotions. For all of these reasons, in Braja, Krishna and gopis of Braja, they don't speak directly, but they say something else, and then you will have to infer what they're saying. Поэтому, и так как по природе любви появляется какие-то скрытость эмоций, поэтому в Браджа все выражаются всякими намеками, договорками, двусмысленностями, все скрыто между слов, эмоций. This is called Sleshvakya. Это называется слешавакья. The alankar, we were discussing how the body of the poetry is decorated with alankar, ornaments. Мы с вами обсуждали, что в поэзии вот предложение это тело. So this alankar is called Slesh alankar. А украшение это поэтические всякие приемы литературные, то есть слеш аланкар. And essentially they are speaking with double meanings. То есть двусмысленные слова. So there are different types of И существуют различные виды слешавакьи. Pratyay Slesh, Prakriti Slesh, Shabda Slesh, Artha Slesh, Bani Slesh, so many different types. Очень много видов двусмыслия. The essence is this, that according to the theory of poetry, a word can have only one direct meaning. В соответствии с теорией, с литературой, с теорией поэзии и литературы, у слова может быть один буквальный смысл. In its context. То есть в контексте у слова может быть один главный смысл. So for example here, the word Radha means Vishaka Nakshatra. Слово Радха означает Вишака Накшатра. But we also know that the word Radha means Vishwabhanu Nandini, the daughter of Vishwabhanu Maharaj. Что слово Радха также значит Вишвабхану Нандини, дочь Вишвабхана Махараджа. So according to poetics, it is not that this meaning, this word Radha in this poem has two meanings. В сфере поэзии считается, что у этого слова Радха не то, что у него есть два значения. No, this is not. Because a word can have only one meaning. Потому что в сфере литературы считают, что у слова может быть одно значение. It means that there are two words here. Тут тогда подразумевается, что тут два слова. One word Radha means Vishaka Nakshatra. Одно слово Радха, которое означает Вишака Накшатра. And another word Radha means Vishwabhanu А Nandini. второе слово это имя дочери Вишвабхана Махараджа. And when the poet is speaking this verse, these two words have embraced each other. И когда поэт произносит эти слова, эти два слова обнимают друг друга. And you have heard it like one word. И вам кажется, что вы услышали одно So it's слово. called Slesh Vakya because Slesh means embrace. Aslishava Padaratam. Слешава, то есть слеш это объять. Slesh means alingan, embrace. Алинга, то есть вы слышите одно слово, потому что эти два слова в объятии находятся. So, in this verse, you see so many words, but actually there are at least double the amount of words in this verse, but it looks just like one verse because these words are Slesh Vakya embracing each other. Вы видите один стих, и по одному из этих разных слов, на самом деле минимум в два раза больше, просто вам не видно, потому что они все обнимаются. И получается слеш-вакья. So, because the subject is so big, I'm lost. I don't know where to go. You can become lost in this verse for the whole of Kartik. So, here, Vidu means moon, but also means Krishna. Because another meaning of the word Vidu in the dictionary is Srivatslanchan. Means one who is marked with the sign of Srivatsa. You know, see Krishna on his broad chest.
On the right side, he has На правой стороне груди one curl called the mark of Shivas. у него завиток такой, называется. And on the left side, there's a golden line, Swarnareka. На левой стороне груди у Кришны золотая полосочка, называется Сварна-река. А справа такой завитушка So, такая. who has a Srivats is called Vidu. Шривац. То есть тот, кто помечен Шривацей, называется Виду. So, Vidu directly means the Bhagavad Tattva. То есть подразумевает Бхагават-татву. However, Lord Narayan has Srivats, Lokadish, all the different avatar incarnations of Lord Narayan, they have Srivats. Все ипостаси Господа Нараяны, они помечены Шривацей, у них всех она есть. So we have to be more specific. Who is this Vidhu? Поэтому нам надо разобраться, доскональнее, кто этот Виду. He's Akila Rasamrita Murti, the embodiment of all rasas. Он Акхила Расамрита Мурти, он средоточие всей вкусов любви, всей расы. That means he himself is the object of all the devotees' love in Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya. That is passive adoration, in servitude, in friendship, in parental love and in romantic То love. есть он сам является объектом любви, преданных в разных настроениях, преданных настроений пассивного восхищения и преклонения, преданных настроений служения, преданных настроений дружеской любви, родительской любви и романтической любви. And he relishes all those primary rasas and 7 secondary Он rasas. наслаждается этими 5 главными Hasad, Bhukta, Virya, Karuna, Rodra, Vipatsa, Bhayanak. и семьи, Comedy, chivalry, astonishment, комедии, рыцарство, мужество, удивление, compassion, состраданием, disgust, отвращением, fear, страхом, and anger. гневом. He experiences them, and sometimes he becomes the object of them also. Он испытывает эти состояния, также иногда он становится объектом этих состояний. But for the devotees, he's never the object of anger. Но никогда не является объектом гнева. Always they seem like they're angry with Krishna, but it's not actually the Rodra Rasa, Никто из преданных никогда не испытывает Krodha Rati. по Not отношению к actually. Кришне. Иногда That is called Pranay Rosh. Oh, loving anger. Родра никогда не фигурирует в отношениях с преданным, потому что даже когда гопи гневаются на Кришну, внешне кажется, что они злятся на него. Это препарож, это любовный гнев, это не And как Krishna is роза. also not the object of disgust. И никто Also. никогда вибацию, отвращение к нему тоже не испытывает. So all the details we'll discuss that. Подробности мы позже обсудим. So all these mellows are there present in Krishna. Все эти оттенки настроений присутствуют в Кришне. For example, when he lifted Govardhan hill, Когда Кришна приподнял Гавардан, he was relishing Madhurya Ras because he was looking at Braj Gopis. он наслаждался Мадхурьей расой, потому что в этот момент полюбовался гопи, которые стояли рядом. His hand was trembling when he looked at the breast of Radhika. Когда он взглянул на грудь Радхики, рука Кришны задрожала. And then Balaram started laughing Баларам расхохотался, because all the people became afraid. They thought the hill was going to fall. потому что Баларам рассмеялся из-за того, что все люди беспокоились, что сейчас пол свалится с руки Кришны, когда рука So задрожала. Balaram was laughing because the Brijvasis thought the hill would fall. But when Krishna looked at his brother, he thought he was laughing because he saw me looking at the breast of Radhika. So then Krishna became embarrassed. И Кришна подумал, что Баларам смеется над ним, что он заметил, что у него задрожала рука после того, как он взглянул на тело Радхики. И не знал, что Баларам смеется из-за реакции Праджаваси, которые испугались, что пол упадет. И Кришна от этого смутился и покраснел. So all his seniors, they were glorifying him. Старшие Праджаваси прославляли Кришну. So Krishna hid his embarrassment connected with Madhurya Ras and acted like he was embarrassed because all the seniors are glorifying him. И Кришна притворялся, что его смущение, его стыд не вызван тем, что его поймали, его взгляд на Радхику, и он думал, притворялся, что это смущение вызвано тем, что старшие Праджаваси нахваливают его за его героизм. When he was lifting Govardhan hill, he was full of Karunas, compassion. He wanted to save the Brijvasis from the atrocities of Indra. Кришна также испытывал сострадание, когда он держал Гавардан, потому что он хотел защитить, спасти всех Праджаваси от жестокости Индры. And he had anger towards Indra. Oh, you smash my Vrindavan, we'll see. С этим он испытывал гнев по отношению к Индре. Он был разгневан, мол, я тебе покажу за твои вот эти штучки, что ты пытаешься разрушить мой
So the Brijbasis, they were under Govardhan Hill for 7 days. So when they came, they brought some food, some supplies with them, some yogurt. So after a few days, the yogurt became sour. And Krishna could smell it. Sour yogurt. He lots of rust. Disgust. So in this way, when Krishna was lifting Govardhan, he was experiencing all the rasas. And the other example given in Srimad Bhagavatam, Ma Nam Asari Niram Naravaro Sri Nam Sparom Mortiman. When Krishna entered into the wrestling arena of Kamsamana, the wrestlers who were there, they saw him and they wanted to fight and they felt virus towards him. The wicked kings who were supportive of Kamsa Maharaj, they became angry. Those who had Vatsalya Rasa, the elderly Brijbasis, they felt so much parental love for him and they felt compassion. How can this soft little boy wrestle with these big mountain-like wrestlers whose bodies are as hard as stone? Chandra and Mustik. Которые испытывали родительскую любовь к Кришне, они возмущались, как они смеют устраивать вот этот поединок между этим юным Кришной, славненьким Кришной, вот этими громилами, Чанурама Муштика. Это несправедливо. And his friends, they had Sakiras. Друзья Кришны испытывали Сакирасу. And Hasya, they were very laughing and joking with him so much. Oh, now we'll have a good fight. И мальчики ликовали, что сейчас у нас будет возможность наблюдать за этим чудесным поединком. You can beat Chandra Mustik, but can you beat me? I don't think so. Кришна, ты можешь победить Чандура Муштика, но сможешь ли ты одержать победу надо мной? So there was friendship and hasya. То есть там присутствовала и дружба, и юмор, хасья. There were yogis there, looked at Krishna and saw him, that he was the Paramatma. Там были йоги, которые And воспринимали they had felt Shantarasa. Кришну как Параматму, они созерцали Кришну и испытывали Шантарасу. The members of the Vishnu dynasty saw that he was Bhagavan and felt Dasibhav, servitude towards him. Представители династии Вишни, они воспринимали Кришну как Бхагавана, и поэтому испытывали Kamsa Maharaj saw Krishna like death personified and was filled with fear. Для Камсы Кришна был подобен олицетворенной смерти. Камса преисполнился страха. Oh, the men there who are heroes, they saw Krishna, they were astonished. He's such a great hero, more than us. Мужественные воины, которые находились там, они восхищались мужеством Кришны. And the young ladies, the princesses of the Yadu dynasty, they looked at Krishna and thought, Cupid has come to this land. А все принцессы, все девушки, It's like the god of love. аристократических семей Матуры, они с любовью смотрели. Они тут же влюбились в Кришну, и для них он был подобен Богу любви, Купидону. So, although the various forms of Lord Narayan can be called Vidhu, only Sri Krishna can be called Akila Rasamrita Murti. The relisher, that is the object of love in all rasas, and the embodiment of all rasas also. Все ипостаси Бхагавана, As the Vishai, the object of love, and the Ashray of the rasas too. все формы Вишну-татвы могут называться Виду. Но лишь только Кришна может считаться Акила Расамрита Мурти, средоточием всех оттенков расы. So, Akila Rasamrita Murti Prasimara. See Krishna's beautiful complexion, like a sapphire, Nilamani, is spreading out. И аура тела Кришны, вот цвет синего сапфира стала озарять собой всю арену. And it is affecting different gopis in different ways. То есть, когда цвет тела Кришны, Шьяма, как начинает сиять в ауре, то это сияние по-разному влияет на разных гопи. So Taraka means stars. Тарака означает звезды. And Taraka is the name of one Yuteshri group leader. Тарака это также имя одной из девушек Ютешвари, возглавляющей одну группировку гопи. And also Pali is another group leader. Пали это другая гопи, которая возглавляет еще
Shama is another group leader. Шьяма тоже возглавляет. And Lalita, she's qualified to be a group leader, but she has not accepted that position because she's so attractive to the service of Radhika. She has become Sakhi of her. Лолита тоже очень достойная и квалифицирована для того, чтобы самой быть лидером группы девушек, но она отказалась добровольно от такого положения, потому что она предпочитает служить Радике. So these four gopis represent the groups that have different moods. Эти четыре гопи, они являются представителями четырех гопи с полностью разными настроениями. There are four types of groups. Есть четыре вида группировок. Swapaksha means gopis in Swapaksha, one's own group. Swapaksha, one's own group. Своя группировка, свои. Then Suritpaksh means not in your group, but in a group of gopis friendly to your group. Суритпакша — это группировка девушек, которые не являются частью вашей группы, но очень дружелюбно относятся к Свапакше. Then Tatastapaksh, gopis who are not in your group, not friendly to your group, but not against. They are neutral. Также есть Татастапакша, девушки, которые не в вашей группе, они особо не дружат с вами, но и не враждуют, они нейтрально к вам относятся. And then there is Vipaksh, the anti-party, И четвертое — the antagonistic group, who are strongly against your group. это враждебная группировка, которые активно враждуют с So Свапакшей. here, all these gopis' names have been given in relation to Radhika. И все эти четыре имени гопи тут перечислены по отношению к Радике. So Lalita is Swapaksha, Лолита Свапакша — own group. это Shama means Shamala Sakhi, she is Suritpaksh, friendly group. Шьямала, она возглавляет Суритпакшу, дружелюбную группировку. Pali is Tatastha, neutral. Пали из нейтральной группы. And Taraka is the anti-party Vipaksh, И Тарака относится к Випакше. against Radharani's group. Тоже конкуренты, которые враждебно относятся к группе Радики. So in Srimad Bhagavatam, there it is said, Upagiyamanam Udgayan Vanita Shatayutapaha. When Krishna was dancing with all gopis in Rasa Leela, the gopis were Shatayutapaha, means in hundreds of different groups. Шримад Бхагаватам описывает, что когда Кришна танцевал с Раджа Гопи, Shatayuta. гопи были там Шата Юта, то есть сотни, тысячи группировок были там. Pa means Krishna. Krishna is Shatayutapaha. He is the party, the beloved of hundreds of groups of gopis. Шата Юта Па, это Кришна, возлюбленный сотен группировок гопи. And Pa indicates Pibati. He drinks. That means he who drinks the nectar of the lips of hundreds of groups of gopis. Shatayutapa. Па также означает, происходит от пивати, пить, он пьет нектар уст сотен группировок гопи. So, even here in Braja, there are various sampradayas. They serve Krishna, they worship Krishna. But when they think of gopis, oh, gopis are just in a group. It's just the gopis. Даже тут во Браже есть разные сампрадаи, которые все поклоняются Кришне, но что касается их отношений к гопи, они относятся к ним как к народной группе. But Sri Rupa Goswami, being empowered by Chaitanya Mahaprabhu to reveal the rasa of Srimad Bhagavatam, he said, wait. They're not all together in one group. They are, Srimad Bhagavatam says, Shatayutapa. There are different yutas. Группа Госвами под уполномоченной Чайтаньи Махапрабху, вот это выявить весь нектар Шримад Бхагаватам, он говорит, подождите минутку, тут одна группа гопи, они не все одинаковые, тут сам Шримад Бхагаватам говорит, Шата Юта, сотни и сотни групп гопи. Why? Bahukanta bina nahi rasa ulas lila sasai hai bahuta prakash. Rasa cannot go to its highest point, it cannot expand to its highest point unless there are bahukanta, many different lovers. Раса не может достичь высшей точки, если не присутствуют и фигурируют многочисленные возлюбленные. Because then the various groups, they will compete with each other for Krishna's attention. Потому что эти разные группы гопи, они постоянно конкурируют за внимание Кришны между собой. That is a pratiyogita, Пратiyogita. competition. Конкуренция. Prema pratiyogita, love competition. Это
Према, Праyojan. All the different groups are competing with each other who can please and love Krishna the most. Соревнования любви. Все эти группировки гопи конкурируют друг с другом за любовь, внимание к Кришне. То есть как услужить ему лучше, кто может больше любить. So who is the winner? И кто победитель этого соревнования? In one sense, everyone is the winner because they are competing. So everyone's service is increasing, and Krishna is the winner because they're all competing to serve him. С одной стороны, можно сказать, что все победители, потому что все всегда находятся на высоте. Каждый старается лучшим образом услужить Кришне. С другой стороны, Кришна истинный победитель, потому что он объект всей их служения и любви. So in this verse of Srimad Bhagavatam, chapter 29, Upagiyamana Udghaya Vanita Shatayutapa. There Rupa Goswami is picking up the hint of Srimad Bhagavatam that gopis are in different groups. И вот в 29 главе 10 песни Рупа Госвами нашел вот этот стих, то есть он подчеркивает, что Шримад Бхагаватам говорит. Now, why are they in different groups? Гопи в разных группах находятся. Because birds of a feather flock together. Потому что с кем поведешься, того наберешься. То есть гопи все разные, они примыкают к той группе, которая подобна. Those who have similar nature gravitate to those who have with each other mutually. Все стремятся к общению. Those who similar nature gravitate to each other. Кто подобен им по сердцу, по природе, по характеру. So Radharani, she has what is called the Madhu Sneha. Радики, матку снега. Affection which is like honey. Ее любовь подобна меду. Why is Radharani's affection like honey? Почему ее любовь подобна меду? If you take honey, then it will make your body hot. Мед обладает силой нагреть тело. So this poetically means that Radharani has quite a hot temperament. Радики вспыльчивый характер, очень темпераментный. She can easily become upset. Она легко обижается. In fact, she likes to be contrary. Она любит быть строптивой. So she can be very impetuous, hot. И она может быть очень вспыльчивой. So her love is called Madhu Sneha. И поэтому ее любовь называется медовая любовь, матку снега. And on the other hand, Chandravali, her love is called Grita Sneha, like a ghee. А с другой стороны, любовь Чандравали называют грита снега, любовь, подобная топленому маслу. When there's a heat, then honey becomes more and more condensed. Мед сгущается при высокой температуре. But ghee melts. А ghee, наоборот, плавится. But when it's cold, ghee condenses. В холодной температуре ghee затвердевает. So the love of Chandravali becomes more condensed, more thick when the atmosphere is cool. Поэтому любовь Чандравали становится сильнее, когда атмосфера очень прохладная. That means when there's all proper etiquette. То есть чопорная атмосфера, соблюдение полной этикета. If Krishna will come, then they should stand and welcome him. Когда Кришна приближается к Чандравали, она встает, вежливо приветствует его. And offer him a seat. Приглашает его присесть рядом. And take his lotus feet in their lap. Тут же берет его стопу. And these are the etiquettes between the lover and То beloved. есть она следует очень строго этикету поведения между возлюбленным и возлюбленным. So the more the etiquette is there, the protocol, and the conversation is very delicate and beautiful, then the atmosphere is cool and the greatest ghee-like love becomes more condensed. То есть любовь к Чандравали, она процветает в атмосфере чопорности, вежливости, формальности, воспитанности. But on the other hand, if Krishna will approach Radhika's group, Radharani will say, Krishna coming, everyone ignore him. And they start picking flowers and looking here and there as if he's not there. Когда Кришна приближается к группе Радхи, Радхика говорит ему: Opposites. Кришна идет, не обращайте на него внимания, притворяйтесь, что вы заняты. И все отворачиваются в другую сторону и начинают собирать цветы. When Chandravali is dancing with Krishna in Rasa Leela, she takes a few awkward steps just to avoid that her foot will not touch him. Когда Чандравали танцует с Кришной в Раса-лине, она настолько She боится, thought that her foot might touch him, so she moved in a way. она так боится наступить на ногу Кришны или как-то задеть его ногой, что она иногда неуклюже начинает танцевать из-за этого. Because the etiquette is you should not touch the hero with your feet. Потому что по этикету девушка не должна касаться ногой. So Radharani and her Sakhis, when they see this, what kind of dancing is this? Когда Радика и ее подруги видят They ridicule this. Чандравали, они начинают насмехаться над ней.
If Krishna will get Chandravali's left arm in the dance and throw her left arm over his shoulder, Chandravali will take her and put the right arm, because the right arm is more respectable than the left arm. Если в порыве страсти Кришна хватает левую руку Чандравали, бросает, обвивает ее руку вокруг своего плеча, то Чандравали очень быстренько меняет левую руку на правую, чтобы не нарушать этикет, чтобы не касаться Кришны левой рукой. But Shrimati Radhika, how is she? А Радика как себя ведет с Кришной? Oh Krishna, decorate my feet. Кришна, ну крась мне стопы. In this way, the moods of Chandravali's group and Radhika's group are completely different. Madhusneha and Gritasneha. Настроение группы Радики и Чандравали полностью противоположное. Мадхусneha и Grita. They are called also honey and ghee because ghee, you never eat it, take this by itself. Их любовь сравнивают с медом и гhi еще по следующей причине, потому что никто само по себе топленое масло кушать не So станет. that means that the sthai bhav, the basic love of Chandravali, is not relishable for Krishna unless it's mixed with some sanchari bhavs, transitory assisting emotions. Стая баба любви Чандравали недостаточно вкусная для Кришны, если там не присутствуют какие-то дополнительные санчари бабы. No one eats ghee by itself. You put it on rice or some chapatis. Никто гhi Then it's просто okay. ложкой из банки не станет есть. Но его нормально положить на чапати, на рис. But honey is self-relishable. А мед очень вкусный сам по себе. Just by itself, you can eat a whole pot of honey. Целую банку можно съесть меда. Why? Because the honey came from many different flowers, so there's many flavors in the one thing, honey. В меде уже множество разных вкусов, потому что пчелы собирали пыльцу с разных цветов. So in the same way, Radhika's love, her sthai bhav is always relishable for Krishna, even before independently of the mixture of so many sanchari bhavs. It's already relishable. Для Кришны любовь Радики уже автоматически интересная и вкусная сама по себе, даже без дополнительных санчари баб. Chandravali, in the Gritasneha, she feels, Krishna, I am yours. Чандравали считает, что она принадлежит Кришне, она And говорит, in Кришна, я твоя. Madhusneha, Radharani thinks, Krishna is mine. А Радика считает, Кришна мой. So in the Madhusneha, there is predominance of Madhyata bhav, and in Gritasneha, predominance of Tadhyata bhav. То есть Тадьята баба доминирует в Гритаснеге, а у Радики доминирует то есть чувство собственности. Кришна, ты мой. So, depending on which gopis have full Madhusneha or full Gritasneha or whatever mixture they have, some Madhusneha and Gritasneha, but more Gritasneha than Madhusneha or more Madhusneha than Gritasneha, so they come into 4 main groups. И вот поэтому гопи делятся на 4 главных категории в зависимости от того, они полностью мадхуснеха или полностью гритаснеха, или они в разных градациях, пропорциях в себе содержат вот эти оттенки. So gopis form groups and make friendships in terms of the way that they conceive is the proper way to love and serve Krishna. Therefore they group. So a group means that they are like a hive mind. They all have one goal and they all see in one way, and this is the way to do it. И поэтому гопи дружатся именно главная причина, основа их дружбы это то, как они воспринимают правильную любовь, правильное отношение к Кришне. Не как улей такой. Улей весь работает вместе. So, Движимый одной общей целью. for example, Shamala, she's friendly to Radhika's group. They have friendship, Шамала любит but Радику. she and the members of her group, they have one idea of doing things, and they're all united on that. And Radhika's group have another idea, but they are friends. Шьямала любит Радику, дружит с ее группой, но все равно Шьямала и ее подруги по-другому немножко воспринимают, видят, что вот эту идею служения Кришне и отношения к нему, чем группа Радики. So, now the thing is here, that those who are Vipaks in the anti-party, И антигруппировка Випакша. when Radhika and her group arranged to meet with Krishna, then the anti-party, they try to sabotage the plans. Они всегда активно пытаются подорвать планы Радики и ее подруг на встречу с Кришной. So those who are Tatastha, those who are neutral, they won't do anything. Нейтральная группировка ни во что не вмешивается. And then those who are friends, they will help and try to stop the sabotage even. Но дружелюбная группировка, они могут попробовать помочь в какой-то мере, там, провести
посвятить ради. For example, one day, a friend of Chandravali went to Jatila. Однажды подружка Чандравали побежала к Джатиле She said, "Oh Jatila, your daughter-in-law is very chaste. и сказала: у вас такая целомудренная невестка Джатила. And if you go to Bandirvat right now, then you'll discover exactly how chaste she is." И я хочу, чтобы вы убедились в целомудрии своей невестки, сходив в Бандерван прямо сейчас. So Jatila set out, because Padma has given a tip that Radhika was secretly meeting with Krishna in Bandirvat. Падма скинула инфу Джатиле таким образом, что Радика с стариком встречается с Кришной. So when Jatila was on the way, then Джатила понеслась туда. Sharmila saw that she was coming. Шьямала увидела, что Джатила... So because she's friends with Radhika's group, И так как Шьямала дружит с Радикой, she said, "Oh Jatila, видит Джатила, она скажет: дорогая Джатила, I cannot bear to see this. для меня невыносимо это все. You know that gopi who spoke to you, she's playing a trick on you. Мне просто для меня неприемлемо, что эта Падма такую шутку решила с вами сыграть. Krishna's friend Subala is dressed up as Radharani. Субал, друг Кришны, переоделся в Радharani. And when you go there, you go and you think that you're catching your daughter-in-law, and then you remove his clothes and everyone will see that it's Subala, and they'll be making jokes at your expense for the next 2 weeks. You won't be able to show your face. Решил поиздеваться над вами, сыграть такую злую шутку. Кришна переодел Субала в Радху, сейчас они ждут вас, вы прибежите, начнете хватать Субала, а потом он снимет с себя одежду. И вы будете опозорены, над вами будет вся деревня насмехаться минимум 3 недели. So then Jatila said, "Oh, yes, Shama, you're right. Why should I go there and make a fool of myself again?" Джатила тут же одумалась, Because it happened before. действительно несерьезно, это уже не первый раз, что я в такую глупую ситуацию влипаю. I should just return home and not come into their trap. Не буду я опять в эту западню идти, я вернусь домой лучше. So in this way, the Suritbhaks, the friendly group to Radharani's group, is helping Radharani's group, and the Vipaks is sabotaging the efforts to serve Krishna, and the friendly group is sabotaging the efforts to sabotage. Мы как видим, это пример того, как Випакша, конкурирующая группировка, они пытаются напакостить и сорвать свидание Радхи с Кришной, а Шьямала, представляет это Суритбхакшу, она пытается помочь, подорвать этот саботаж и исправить ситуацию. Now the thing about the Tatastha group, they are neutral to you, Татарская группа, они нейтральные к вам. but we don't have anything to do with them. Но нам они вообще... Because they're only acting like they're neutral, but just as the Surit can help stop the sabotage of the Vipaks, so the Tatastha can support the sabotage of the Vipaks. Потому что нам эта нейтральная группировка неинтересна. Because who is Tatastha is Surit to the Vipaks group. Understand? Нейтральность это все внешнее, это притворство, потому что подобно тому, как Суритбхакша будет помогать нам избавиться от саботажа Випакши, то вроде нейтральная группа, они дружелюбно будут относиться к Випакше и помогать им. So don't believe Tatastha are actually Tatastha. They're only Tatastha to your face. Не доверяйте Татарской группе, потому что это только видимость. So, friend of my enemy is also my enemy, actually. То есть потому что друг моего врага это мой враг. Very dangerous. So one time, Padma, the friend of Chandravali, came to Shamala. Однажды Падма, подруга Чандравали, подошла к Шьямале. She said, "Oh Shamala, Сказала: Шьямала, when my Sakhi Chandravali is happy, you don't feel happiness. мне кажется, что ты не испытываешь никакой радости при виде счастья моей подруги Чандравали. And when my friend Chandravali feels sadness, you don't feel any sadness." Одновременно с этим ты никогда не сопереживаешь печали моей подружки Чандравали, когда она печалится. And when she manifests her wonderful qualities, you don't appreciate them. И ты вообще не ценишь ее чудесные качества. And if she has any faults, you don't criticize. If she has any fault, you don't criticize. Когда она делает какие-то ошибки, ты не критикуешь ее. So I think, Shamala, you are like a great Muni, a great Rishi. Мне кажется, что ты просто великий Муни, Шьямала. You are completely Tatastha, impartial. Настолько татарство вообще, не пристрастно ни к чему. So what was the meaning of these words of Padma? Ну каков истинный смысл этих слов Падмы? The meaning is, oh,
When Chandravali is happy, you are not happy because you are friends with Radharani. Что я хотела сказать, Падма, что когда Чандравали счастлива, ты не очень счастлива. But you are so sneaky, Ты подружка. you don't express that you are upset or that you are happy when she is defeated. Ты такая хитрая, что когда You hide your mood. Чандравали печалится, ты не ликуешь открыто, ты скрываешь свое настроение. When you see her good qualities, actually you see them, Ты прекрасно осведомлена о достоинстве. but you remain calm. You don't express anything because it's not pleasing to you. Ну ты не делаешь комплиментов ей никаких, потому что тебя ее достоинство не радует. Padma, in the outer dish is glorifying Shamala. Oh, you are so equipoised, you are in such equilibrium like a rishi. But actually he was criticizing her that you are like a snake. Really? You pretend to be neutral to us, but you have friendship for Radharani. На самом деле, так восхваляешь, я буду называть ее беспристрастной, такой равновешенной, как Муни. На самом деле, просто критикуют ее. Ты как змеюка подколодная, ты вроде видишь, но ты скрываешь свое настроение. And we'll continue tomorrow. So please come tomorrow morning at 9:30. We're just beginning to open up the meaning of this verse. So tomorrow we'll try to touch it. Today we only looked in dig darshan, looking in the direction of the verse. Tomorrow we'll try, by Rupa Goswami's mercy, that we may touch this. Srila Rupa Goswami Pada ki jai. Now we